Dat je nooit het zelf kan realiseren of de waarheid kunt ontdekken. Want alleen maar dan, als je dat wel voor mogelijk hebt, dan heb je die concentratie om daar te komen. Maar anders word je continu afgeleid door allerlei dingen, wereldse dingen, en blijf je versluierd met alle wereldsheid. En zul je dus nooit verder komen. En nu wou Swamiji wat meer gaan uitleggen over de verschillende karakters waar we het nu over gaan hebben. So the best thing about Bhagavad Gita is this, that it doesn't talk about sadhana, about meditation, about practice that much. What Bhagavad Gita tells us is that to transform our to transform our focus, to change our quality, to to change our personality, to have a shift. So as we shift according to that, like from now we are going to study this, this Trigunna Vishaya Veda, Nistraigunna Bhavarjuna. This we are going to study from now. We will see that this is only very practical steps that Lord Krishna is saying, which we can, carry on in our day-to-day life. We don't need, too much energy. We don't need too much effort. Just a little bit of effort, just a little bit of focus on this. As we change our way of life, as we change our way of thinking, we see that there is a huge change in consciousness. In our conscious level, we see that we have a very, very, enormous transformation where we were not able to feel the consciousness, or we were struggling to connect with the consciousness. Just by having a shift in our quality or in our focus, we see that we are with the consciousness, we are one with the consciousness, we are in the consciousness. Dus de Bhagavad Gita gaat niet zozeer om meditatie en het volgen van allerlei sadhana's, maar het gaat er veel meer om het praktische. Hoe kunnen we nu praktisch inderdaad meer komen tot die eenpuntige concentratie? En daar is waar Krishna ons mee gaat nemen, hoe we dat dus inderdaad op een praktische manier kunnen integreren in ons dagelijks leven. So let us meditate a little bit, and then we start our today's session.
So welcome. So today we are going to discuss (45), second chapter, verse number 45. So it says, Traigunna Vishaya Veda Nistraigunna Bhavarjuna. Nirdando Nitya Satta Vasto Niryogakshemam Atmavan. This is a statement. This is a statement of a character, a spiritual character. Now we have to, we have to come to this point. We have to make our character this. The moment we make our character into this, then we'll see that we are there. We are elevated into consciousness. We don't need to, elevate our consciousness by a definite process, just by having a character. Like Swami Vivekananda said, religion is being and becoming. So this, Bhagavad Gita is also being and becoming. It's becoming that. And, what happens when you become that? So it talks about that, what happens when you become that. So when you become like that, you see that it has already happened. You are in that trauma. Oké, dus het eerste vers gaat over karakterbuilding, om het zo te noemen. Dus het is niet zozeer dat je heel veel hoeft te doen om je bewustzijn enorm te verhogen. Het gaat er eigenlijk voornamelijk om dat je een bepaald karakter aanmeet. En Swami Vivekananda die zei ook altijd al van zijn en worden. Dus het gaat er niet zozeer om heel veel doen, maar vooral te zijn en vooral dat te worden. En dat te worden, dan als je dat probeert te worden, dan word je dat als vanzelf ook. En dat is waar Krishna ons nou hierin mee gaat nemen. So he says, Traigunna Vishaya Veda. Now Veda means something which has to be known. Now, this has two ways, these are two meaning. One is intellectual knowledge, worldly knowledge, and the other is spiritual knowledge, because spiritual knowledge is also that knowledge which has to be known. So any knowledge which is to be acquired or attained actually consists of three qualities: sattva, rajas, and tamas. That means when it is knowledge, when this knowledge is in an intellectual level, then this knowledge is not pure. It is not pure. It has got qualities according to the state of your mind. Like we know that we have, these three qualities, and our mind dwells within these three qualities. In the morning, the sattvic quality is more. In the afternoon, the rajasic qualities is more. In the night, tamasic qualities is more. So whenever we are approaching a knowledge, we are approaching that knowledge through our mind or our intellect. And because that mind or intellect is mixed with these qualities, so these qualities also comes into that knowledge, and it makes it ignorance. Until we go beyond all these qualities, we come to this point where we have, where we have come into complete stillness. Until we come to this point where we have transcended all these qualities, we've gone beyond all these qualities. We come to this point, then we see that this knowledge actually is self-knowledge. This knowledge is pure. So he says that Traigunna Vishaya Veda Nistraigunya Bhavarjuna. Everything that you see in this world, every knowledge that you come across, every matter that you come across, everything has got these three qualities. And because they have these three qualities, they cannot make you free. You cannot have freedom from that. That means they will always produce sufferings.
If anything does not produce freedom, that is going to produce sufferings. So everything in this world actually produces sufferings until you reach a point where you have transcended all these qualities. You've gone beyond all these qualities. You've attained that state of mind. You have attained that state of mind where these qualities does not influence you. They are there, but they don't influence you. You are way, way, way far from all these qualities. Then this knowledge becomes pure knowledge. Then when you listen, Aham Brahmasmi, Tattvamasi, you are that, I am Brahman. When you listen or when you come across this knowledge, that knowledge brings experience. And and if you are not in that state, then that knowledge brings bondage, ignorance. Roma. Krishna die heeft het over de kennis, maar er zijn twee vormen van kennis. We kennen natuurlijk de wereldse kennis, of de intellectuele kennis, en de spirituele kennis. En waar we uiteindelijk heen willen is de spirituele kennis. De wereldse kennis die bestaat uit de drie geaardheden of gunas, namelijk sattva, rajas en tamas. En niet alleen onze kennis bestaat eruit, maar alles in deze wereld van vorm bestaat uit de drie guna's. En zolang wij niet dat kunnen overstijgen, zullen wij ook nooit de ware kennis of de ware stilte kunnen bereiken. En de sattva, die is het sterkst in de ochtend. In de middag wordt dat meer de rajas kwaliteit. En in de nacht is dat de tamas kwaliteit. Maar continu beweeg je van de ene kwaliteit naar de andere kwaliteit. En ja, kom je niet tot ware bevrijding en zal dat altijd leiden tot het lijden van ons. Dus waar het om gaat, is dat wij die kennis bereiken voorbij deze kwaliteiten. En dat is de ware stilte die we dan bereiken. En in die kennis zullen termen zoals Aham Brahmasmi, Tattvamasi, die worden dan ook echt begrepen. Die kun je dan realiseren, hè, van ik ben die Brahman, ik ben dat. En dat is waar het om gaat. We mogen gaan bewegen naar die kennis voorbij alle kwaliteiten, de spirituele kennis. So, just for reference, I'm telling you, we are going to this point, very interesting point. Now, how to come to this point of going beyond all qualities? How can I come to this point? Because I deal with these qualities always, whether it is tamasic or rajasic or sattvic. I have to have this quality because I have this mind. So because I deal with the mind, and the mind is always attached to these qualities, so I'm always with the qualities. Now, if Lord Krishna tells me, you have to go beyond all these qualities, how can I do that? It's not possible. So now he is giving us the way by which we can go beyond all these qualities. But before saying this, I'm coming to another, just for reference, that we have 5 states of mind. We have discussed it before, if you remember, but still I'm repeating it. The mind has got 5 stages. The first is called Shipta, then Vikshipta, then Mudha, then Ekagra, and the last is Niruddha. Okay? Now, what is called Shipta? So we have these 3 qualities: Sattva, Rajas, and Tamas. What is Tamas? Tamastu Agyanajam Vidhi Mohanam Sarvadehinam. Tamas is complete ignorance, just darkness. Tamas means darkness. So complete ignorance is called darkness, which will always bring darkness near your sight, near your vision. You will not see anything. Like I am going in a car and the road is completely clear. Suddenly, there is a huge fog, and there is so much fog that I cannot see even 1 meter. That is called tamas. It makes our vision foggy. You cannot see anything. So, when the mind attaches with tamas,
then the state of mind is called Shipta. That is complete destruction. Destruction. Complete destruction. Destruction. And it is not even aware. It is not even aware that it is distracted. It is, it is completely, like beyond control. Something, in some places we know that we have to control our mind. But here it is completely, unaware that it has to do something. It thinks that it is very, very fine. And that is why it sleeps, it remains in a state of intoxication. These are all tamasic states: sleeping state, intoxicating state, laziness, you know, unnecessary talking. You will see there are some people who cannot stop talking. This is tamasic quality. Okay, this is the tamasic quality. Because of tamasic quality is doing this. So this is called Shipta Brahma. Als wij de geest hebben, dan is het eigenlijk onmogelijk om voorbij die drie geaardheden te raken: tamas, sattva en rajas. Want de geest is daar compleet aan gehecht. Dus de vraag is dan natuurlijk aan Krishna van ja, maar hoe kan ik daar dan aan voorbij komen? En dan wijdt Swamiji uit over de 5 staten van de geest en hij begint met Shipta. En Shipta is gekoppeld aan de geaardheid tamas. Tamas staat voor complete duisternis, complete versluiering. Als jij in de auto zit en er komt in één keer een enorme regenbui over je heen, dan kun je gewoon helemaal niets meer zien. Je bent compleet versluierd en dat is tamas. Dus tamas vind je terug in slapen, vind je terug in als je geïntoxiceerd bent, door drugs, door allerlei alcoholische middelen. Dat is allemaal tamasisch. Um, Not and cigarette. sorry? People who smoke cigarette are not tamasic. Yeah. Oh, that's very good, Swami. That's very sattvish. Yeah, it's beyond, beyond three Yeah, I qualities. know, I know. Maar goed, dus tamasis is echt inderdaad, en ook nog eens daarbij dat je helemaal niet doorhebt dat je daar zit. Dus je bent lui, je bent versluierd, het gaat ook om slapen. Heel veel praten, totaal nutteloos, oeverloos praten. Dat allemaal laat zien dat je totaal versluierd bent, maar je hebt het compleet niet door. En dit hoort bij de staat van Shipta, de eerste staat. So the next one is Bhikshipta. What is Bhikshipta? Bhikshipta means also distraction, but it knows this. It wants to control it, but it cannot control. That means when the mind gets attached to the rajasic quality, rajas. Rajas is better than tamas. What is rajas? Rajas to raja ragatmakam vidhi. Raja ragatmakam vidhi trishna sanga samudbhavam. Rajas means wherever there is attachment, that is called rajas. Any kind of attachment you have, that is rajas. And trishna sanga samudbhavam, that is, it comes from thirst, desire. Desire means rajas. Any kind of desire. Only the desire for self-realization is sattvic. Apart from that, any other desire you have is all rajasic. About rajas, it says in Krishna in another it says that what it says that I'm forward this sloka. So it says that Gyanino Nittabarinam Kam Rupena Konteya Dushpurena Analena Cha. Kamarupa. That is, this desire. This
This desire is actually the enemy. Uh, Gyanino Nittaverinam. What is this? Gyanino Nittav. Uh, Abritam. Abritam Jnanam Etena Jnanino Nittaverinam. Kam Rupena Konteya Dushpurena Analena Cha. What effect does Rajas has? It says Abritam Jnana Metena. Rajas always covers the knowledge. So if the knowledge is covered, then what happens? Ignorance comes. Okay? Ignorance. You will be ignorant. That means you will always seek those which will create bondage. Because your wisdom has been covered. Your wisdom has been masked. So you cannot see the wisdom. So when you do not see the wisdom, what do you see? You see ignorance. So the desires which comes from ignorance will always take you towards bondage. So abritam jnanam metena jnanino nittavarinam. This rajas is actually the enemy of all wise men. Kama rupena konteya dushpurena analena cha. Is these desires that we have, these desires are like that fire which does not stop, which keeps on burning. You think that you can stop the fire? It's not possible. The fire will keep on burning. So this fire actually is caused by rajas. And that is why this state is called Bikshipta. You're completely distracted. Everywhere there is fire. You're only running. You're running. You cannot stop yourself. You cannot stop yourself. Everywhere, whatever you see, you get attached to them. This is called Bikshipta, which happens when the mind comes in contact with the rajasic qualities. Dus na de Shipta heb je de Bikshipta staat. En hierin zul je zien, in die eerste staat was het complete destructie. Hier is er iets meer helderheid, maar nog steeds word je volledig beheerst door een volgende kwaliteit, namelijk Rajas. En Rajas, dat houdt in dat alles waaraan je gehecht bent. Dus dat heeft te maken met verlangens. Alle verlangens naar alles om ons heen, dat noem je Rajasic. Behalve het verlangen naar zelfrealisatie, dat is sattvisch. Maar alle andere verlangens zijn duidelijk rajasic en houden ons juist af van de kennis. Dus het vers wat Swamiji voorlas, daarin wordt ook gezegd van het is alsof rajas de bedekking is over de kennis, waardoor je in onwetendheid belandt. En waardoor je niet meer weet waar je nou eigenlijk werkelijk naar op zoek bent. En verlangens zijn ook het grootste vijand van de wijzen. De wijzen die proberen uit het vuur van de verlangens te blijven. Dat is gewoon ontzettend moeilijk, want we hebben zo snel en makkelijk allerlei verlangens. Dat vuur gaat maar door, gaat maar door. En het is zo sterk in ons aanwezig. Dus vandaar dat dat ons in die zin enorm bindt, enorm hecht aan alles, ons als idioten rond laten rennen over deze wereld door het vuur van verlangen om alles maar te verkrijgen, maar we snappen niet waar we eigenlijk heen rennen. En deze staat is dus de Bishipta staat. Okay, so now we have two states. One is Shipta and one is Bikshipta. Both are because of the combination with two gunas or two qualities which are not beneficial for us. So the third state of our mind is called Mura. Mura means the first state is with tamas, the second state with rajas. So the first state means Shipta and the second state is Bikshipta. The third stage is always an oscillation between Shipta and Bikshipta. Sometimes my mind goes to Shipta. Sometimes my mind comes to Bikshipta. Again, it goes to Shipta. Again, so this, shifting of energies within these two qualities. And what happens then? I am caught between two very inferior and difficult states. So what happens to me? I become completely like a fool.
My wisdom doesn't work. My intellect doesn't work. My judgment doesn't work. I become fool. I don't know whether I should be with the Shipta or with the big Shipta. So this, this intermediate state between Shipta and big Shipta is called Mura. That is a fool state. So this is the third state of our mind. Dan de derde staat is Mura. En bij Mura, wat zie je dan? Dan is er continu een beweging tussen de Shipta en de Big Shipta staat. Oftewel tussen die tamasische kwaliteit en die rajasische kwaliteit. En omdat het niet duidelijk is voor de geest waar die nou zit, wordt hij daar ook helemaal gek van. Dus daarom, deze staat noem je ook eigenlijk de staat van de gekken, om het zo te zeggen. En die persoon die kan ook helemaal geen richting aangeven. Die kan ook helemaal nergens, ja, die kan er helemaal niks mee. Die raakt helemaal in verwarring, om het zo te zeggen. En dat is dus steeds die fluctuatie tussen die tamasische en rajasische geaardheid maakt je dan zo op die manier gek. En dat noem je dan de Mura staat. Okay. So now these three states are actually the states of a normal human being. A normal human being of this world, they live in these three states. But people who live in these three states, within them, very few people, they want to get rid of this. They want to get rid of this state. So how to get rid of the state? Then they completely disassociate themselves with these two qualities, that is rajasic and tamasic. And they attach themselves, or they fix themselves with the sattvic quality. Now, what is sattvic quality? Nirmalatvat prakashakam anamayam. Sattvic quality means that which is pure, which is completely pure. Completely pure means wherever it lives, wherever it is, it does not lose its essence. That is called purity. Then prakashakam, something which is very bright, very bright. Like, we have some thoughts. The moment we think about them, we see light, we see light. So that is called, those are sattvic thoughts. And anamayam, without any suffering. Those thoughts, even if I have a disease, I'm suffering, there are some thoughts, when they come, I feel good, even when I am in the state of extreme distress. I'm in extreme distress, but sometimes some thought comes and gives me peace, soothes me. So that is called, these thoughts are called sattvic thought. So when mind attaches or fixes with the sattvic thought, then mind reaches the fourth state of mind, which is called ekagra. That is, calm, quiet, focused, concentrated, ekagra. Oké, dan gaan we over naar de vierde staat. En naar die staat kunnen we pas komen als we merken in die eerdere drie staten, wat Swamiji zei, dat zijn de staten waarin de normale mens zich eigenlijk altijd in bevindt. Dus altijd een afwisseling tussen die drie staten. En er zijn op een gegeven moment maar een paar mensen die denken van, hé, maar dit wil ik niet meer. En die krijgen het voor elkaar om zich te gaan hechten, om de geest te laten hechten aan de derde geaardheid, namelijk sattva. En als dat lukt, dan kom je dus inderdaad in die vierde staat. Ekagrat. En deze staat, als je in het sattvische geaardheid blijft, gefocust blijft, dan betekent dat zuiverheid. Sattva staat voor zuiverheid, puurheid. Een zuiverheid die ook nooit besmet kan worden, die altijd zuiver en helder blijft. Het is ook helderheid. Dus het geeft heldere gedachten die ook licht brengen en die helderheid brengen. En dit is, als je hier steeds meer in kan verblijven, dan kom je dus inderdaad in die vierde staat terecht. En zelfs al ben je bijvoorbeeld ziek of voel je niet lekker en gaat het helemaal niet goed, dan toch zul je merken dat die heldere gedachten boven blijven komen, waardoor je je goed voelt.
Want deze gedachten brengen geen lijden, maar die brengen juist gelukzaligheid. Dus dat is die vierde staat, ekagrata. Okay. So once a person is established in the state of ekagra, see, this is called samadhi. How a samadhi is attained. There's a Kan je taboo, uitleg doen? We all have this taboo. Samadhi, samadhi. How can we to go somewhere? We to go. It's a very simple thing. The first thing that you need to attain is a complete state of tranquility, which is called ekagra, where you will be in a complete state of tranquility, complete state of peace, stillness. So when you are in this state of stillness, that is the only effort that you need to do. You need to go beyond that, because how will you go beyond stillness? You have come to that point of stillness. So that is where you have to go. You have to come to this point of stillness. Next thing happens next on its own. The next one is called Niruddha. This Niruddha is a yogic term. It's not a Vedantic term. It's a yogic term. If we see Patanjali Yoga Sutra, the definition that is giving Patanjali, the definition of yoga that Patanjali is giving is like this. Yogas chitta vritti nirodha. What is called yoga? Yoga means samadhi. Yoga means the state of super consciousness. This state of super consciousness or samadhi in yoga, this yoga, Raj Yoga. Raj Yoga is called yoga. The same state of samadhi or super consciousness is called yoga. Now, when we in Vedanta we say super consciousness means we are one with the self. Here, what is the definition? Yoga chitta vritti nirodha. That is, yoga means when the mind and its modification, mind means mind. What is the modification of mind? Thoughts, thought process. When the mind and its modification means when the mind and the thought process is completely halted, stopped. When the mind is completely stopped, that state is called yoga. Okay, so here, when I attain the state of ekagra, that is the fourth state, when I'm calm, quiet, then my mind is automatically lifted into the state of niruddha or nirodha. That is, I go to the point where the mind is completely separate from the self, where there is no mind, where there is no modification of mind. That is, I reach the state of samadhi. So that is the fifth state of mind. So samadhi is not something where you need to go beyond your mind. Samadhi is something which is the state of mind, a very elevated state of mind, and you need to elevate yourself from zero. How? Through qualities. As you transform quality, the rajasic, the tamasic quality, you have to transform into rajasic quality. Rajasic quality transform into sattvic quality. And when you transform yourself into sattvic quality, you need not to do anything. You have to wait there. The next thing happens automatically on its own. From In de vierde staat, de ekagrat, is de staat waarin je dus helemaal verstilt. Waarin de geest helemaal tot rust komt. Dus waarbij de geest en zijn modificaties, oftewel gedachteprocessen, tot een standstill komen. Helemaal tot rust komen. En tot daar kun je iets doen. Maar daarna is het een feit, of hoe moet je het zeggen? Daarna gaat het erom dat je niks meer doet, maar dat het gebeurt. Want van daaruit kan je dan langzaam in de volgende staat komen, de vijfde staat, en dat is Nirodha. En bij de Nirodha-staat, hoe Patanjali in de Yoga Sutra's dat uitlegt, is eigenlijk zo dat in die staat kom je compleet tot die stilte. Yoga in dit geval wordt daarin ook bedoeld. Dat je compleet in de stilte valt, compleet de geest helemaal
geen gedachte, geen trilling, geen vibratie, helemaal niets meer heeft, waardoor je eigenlijk voorbij de geest gaat. En dit is iets wat uiteindelijk vanzelf gebeurt en deze staat is dus ook de samadhi. Dus nogmaals, het is iets waar je niks voor hoeft te doen. Je komt tot die stilte van de ekagrat, waarin je helemaal tot een stille, vibratieloze toestand komt. En vandaar wordt de geest automatisch opgetild in die staat van samadhi. Dus eigenlijk is samadhi niet iets wat voorbij de geest gaat. Je zou zelfs kunnen zeggen dat samadhi een geestestoestand is, maar dan de allerhoogste mogelijke geestestoestand. En dat noem je dus die nirodha. So people who is aspiring for samadhi and they have this block. I know some people who are very nice people, very sincere, but they have a little bit of blockage. They think that samadhi is something which cannot be attained. At least they cannot attain it. And that is why there is this, this blockage in their mind. For them, I want to tell you that you don't need to attain samadhi. You don't need to run for samadhi. The only thing that you need to run is just remain still. Just come to that point where you are completely still and stay there. Stay there. Like in another place in Bhagavad Gita, it says, Yada te moha kalilam buddhir vyatitarisha. These are all very practical things, You can practice it. Yada te moha kalilam buddhir vyatitarishyati. Tada gantasi nirvedam srotavyasya srotasya. It says that in chaos, when you are in chaos, we all remain in chaos. We all come to a point where, there is chaos everywhere. There are some people whom I know in chaos, they become very distracted, very anxious. They have anxiety attack. But I will request you all to hold yourself and not have this anxiety attack, not be tired, not be, anxious, not be scared. But try to remain unaffected from those chaos. Yadate moha kalilam buddhir vyatitarishati. If you can stay completely unaffected, if you can stay completely unaffected, even when you are in the middle of chaos, you can be in a very, chaotic place. Everywhere there is movement, but try to maintain calmness within your mind. Take it as a sadhana. Take it as a sadhana. You will see. Then what will happen? Tada gantasi nirvedam. Just by remaining calm in the middle of chaos will make you complete desireless. The state which you are trying to attain for a long time, you will see that you have become completely desireless. You don't have any desire. Tada gantasi nirvedam. You have come to this point where, you see, you don't have it. You have completely empty. You become completely empty. And srotavyasya sutasya. And then you do not have anything to be taught. Means you've come to the state where you have the ultimate state where there is nothing to teach you or there is nothing to learn. There is just to be. You have to be there. As you be there, you will be lifted on its own. Like the magnet, attracts the iron. In the same way, the consciousness will attract you, attract your concentration. It will attract your stillness. Roma. Dus vaak zijn er mensen die op de een of andere manier een blokkade in hun geest hebben gecreëerd door heel erg die samadhi ergens te verlangen te willen, maar ergens toch een overtuiging hebben van het gaat niet, het lukt niet. En daarvoor zegt Swamiji van nou, daarom is het eigenlijk het allerbeste om gewoon maar één ding te doen. En dat ene ding om te doen is stil worden. Ga naar die stilte. En wat hij in het vorige stukje nog zei, van hoe komen we tot die stilte, dat is de beweging, de transformatie van de ene kwaliteit naar de andere. Dus van tamas gaan we ons transformeren naar rajas, van rajas transformeren we ons naar sattva.
Dus dat is de manier om daar dan uiteindelijk ook te komen. En door alleen maar bezig te zijn om stil te worden en in die stilte te duiken, dat is het enige wat we hoeven te doen. En het mooie daarvan is dat als we daarin zijn, dan zijn alle verlangens weg. We hebben niets meer nodig. We zullen merken dat alles gewoon als vanzelf van ons afglijdt qua verlangens. En ook een hele mooie sadhana daarin is hoe met chaos om te gaan. We hebben allemaal chaos in ons leven. Er zijn altijd chaotische momenten. Maar in plaats van juist in een paniek uit te barsten of overprikkeld te raken of vermoeid te raken, kun je kijken naar een andere manier om daarmee om te gaan. Namelijk om de stilte in die chaos op te zoeken. Om kalm te blijven en in je geest juist compleet tot rust te blijven en te komen. Want daarmee kun je dus inderdaad ja, heel diep daarin komen. En als laatste zei hij nog van, als jij in die stilte weet te zakken en je wordt helemaal kalm, dan zul je ook merken dat omdat je alleen maar bent, je bent gewoon, dat er niets meer is wat jou nog valt te leren. Er is niets meer wat je nog extra kan verkrijgen qua kennis. Alles is daar al. En van daaruit zul je merken dat het grote bewustzijn je als een magneet aantrekt, het bewustzijn in jou als het ware aantrekt. Je hoeft niets meer te doen, dat gebeurt vanzelf. Dus de grote bewustzijn zal als een magneet jou verheffen en naar boven trekken in uiteindelijk die staat van samadhi. Okay. So now let us come to this point when we were saying that Traigunna Vishaya Veda Nistraigunna Bhavarjuna. There is everything that you know, everything that you learn, everything that you hear. These are all, mixed with three qualities. They're not true. You need to go beyond these three qualities to experience its essence. Now, how can I go beyond these three qualities? That is what he's saying in the next line. Just to say that go beyond three qualities is very easy, but how? How can I go beyond three qualities? It says nirdando. The first thing that you need to do is you need to stop self-conflict. We all have self-conflict. We all are, stuck in which is right, which is wrong. So the first thing that we need to do is we need to come to the point of complete like understanding with ourselves. We have to come to this point of complete peace with ourselves. There should not be any self-conflict. We should stop this self-conflict. The danda, this conflict should not stay. So how to stop self-conflict? Always to follow the words of the Guru. Always to follow the words of the scriptures. If I cannot determine which is right for me or which is wrong for me, then the best thing is there is a Guru. You can ask the Guru. You can refer to the scriptures and see. And when you see that, just follow that. In that way, you can stop your self-conflict. Nirdando. Next, Nitta Satta Vasto. Now, what does it mean, Nitta Satta Vasto? There are three qualities, as we know. Sattva, Rajas, and Tamas. We need to stay in the state of Sattva. That is, we need to always stay with those thoughts which produces peace, serenity, bliss within us. We should not give room to those thoughts which can create desires, which can create unfulfillment, which can create rage, anger, selfishness, ego. We should not give room to those thoughts. Even they might appear lucrative. That is, if I have these thoughts, maybe I will gain something. They might appear lucrative. Still, you should not go for these thoughts because they are not good for you. Remain with the state of sattva. Always stay with those thoughts which are going to give you peace, which always gives you peace, which always gives you happiness, bliss, serenity, purity, calmness, which makes you cool, which makes you calm. Stay with those thoughts. Don't deflect
in those thoughts which makes you excited, which makes you excited. So that is called Nitya Sattva Prawn. Oké, nou we zitten nou eenmaal toch in deze wereld waarin alles bestaat uit die drie kwaliteiten of geaardheden, rajas, tamas en sattva. Dus hoe kunnen we nou hieraan voorbij komen? Zo makkelijk is dat niet. Nou, Krishna die begint dan nu uit te leggen hoe je dat kan doen. En het eerste wat het heel belangrijk is, is dat je zorgt dat er geen conflict binnenin jezelf is. Dat er geen twijfel binnenin jouzelf bestaat. En als dat niet duidelijk is voor jezelf, hè, er is altijd binnen in ons het stemmetje van, nou, zal ik nou wel, zal ik nou niet? En altijd is er die twijfel en daar kunnen we inderdaad helemaal horendol van worden. Dus als we er niet uitkomen wat het beste voor ons is, dan hebben we daarvoor de leidraden van onze guru of van de geschriften. Dus zorg dat je die autoriteiten gebruikt om je dingen helder te hebben en dat je op die manier niet meer in twijfel komt en dus niet meer in dat zelfconflict komt. Het tweede, dat gaat erom van hoe kan ik inderdaad steeds meer voorbij die kwaliteiten komen. Dat is door ons te richten op sattva, dus op die sattvische kwaliteit. En dat betekent dus ook de sattvische gedachten. Dus wat we al eerder zagen, sattvische gedachten zijn helder, zijn onversluierd, zijn puur, zijn zuiver. En deze gedachten kunnen ons helpen om onze geest steeds weer te verheffen. En ook al kunnen andere gedachten die bepaalde verlangens nastreven, dus van meer rajasic of tamasic zijn, kunnen die heel lucratief lijken, dat ze ons verder kunnen brengen of ons winst kunnen brengen. Weet dat het je nooit verder gaat helpen, ook al lijkt dat in het begin wel zo. Dus weet dat het je nooit goed kan doen, waardoor je probeert te blijven richten op die sattvische gedachten. Okay, now the next one is Nirdando Nityasattvasto Niryoga Kshemam. This is the place where Karma Yoga comes into play. Niryoga, Nirshema. That is, without yoga, without shema. What is yoga? In this case, it is not talking about samadhi. Yoga has three meanings. The first is, union with the self or union with God. That is called yoga. The second meaning is super conscious state or samadhi. The third meaning of yoga is the means of life. In the Bhagavad Gita, there is one sloka. It says that Anannas Chintayanto ye mam Anannas Chintayanto ye bhakta paryupasate tesham nittave jhuktanam yogakshemam bhamaham. It says a person who is always connected to me as if I am him, I am his soul. He does not differentiate me with others, with himself. He thinks that I am his soul, I am him. A person who is connected in this way, I carry yoga and shema for them. Now here yoga means, whatever I need for my life. I need money, I need food, I need shelter, I need clothing. So these are the things that I need. And, this is called yoga here. So yoga means means of life also. And shame means production. Suppose now I need 100 rupees. I need 100 rupees and I have, mercy of God and I get this 100 rupees. I take this 100 rupees to the market and on my way, somebody steals that 100 rupees. So I am again, without money. This yoga did not work because I was not protected. So I not only need yoga, I not only need, means of life, I also need, that to be protected so that, I can move forward. Now Krishna says, Nir yoga kshemam atmavan. That is, you don't need yoga. You don't need protection. Means just keep on working. Just keep on working. Apply karma yoga in your life. What is karma yoga? The only thing about karma yoga is that you need to always keep on working. Be very sincere in your work.
Don't think about what you're going to get in return. So when you are in this state, when you are just when you're just working without thinking what you're going to get in return, you see that you get return more than what you're thinking, what you're expecting. And you don't need any protection because that is actually protected. Why? Because if you remember, we had said in the very beginning, when Krishna had started to talk about, karma yoga, then he said that this one, uh, uh, what did he say? This, अरे स्वल्पम स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. What was that sloka? Uh, एषा ब्राह्मे एषा देवी तपात सांख्ये बुद्धि योगा तिवांसिनो बुद्ध्या युक्तया पार्थ बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मवदनं प्रसदे नेहा भी क्रमणा सोचती प्रत्यवायो न विद्यते. While he was speaking, he said, Neha vi kramana shosti prattavayo na vidyate. You know what? You know what? If you practice karma yoga, even your karma yoga in the practice, if the process is wrong, if you see that this process is not wrong, but the intention is right, then you are right. You will be protected. You will be protected. And and the return and the return that you are going to get is infinite. Infinite. So karma yoga gives you infinite return. Karma yoga, connects you with the infinite. Not only spiritual infinity, but also worldly infinity. If you are practicing karma yoga, if you are a karma yogi, you will not only become a spiritual master, you will not only become a spiritual stalwart. At the same time, you will have everything in your life that you need. Okay? And they will be protected also. You don't need to protect it. It will be protected. And that is why Krishna says, Nir-yoga-kshemam. Just keep on practicing karma yoga in your life. You don't need to think about what you're going to, what you're going to achieve and how they are going to get protected. Brahma. Het derde punt gaat erover dat je niet bezig zou moeten of hoeven houden met je levensbehoeften en met de bescherming daarvan. Dus Krishna zegt eigenlijk daarmee van het enige waar jij je mee bezig hoeft te houden is werken. Ga door met werken en dan dus karma yoga. Dus werk op zodanige wijze dat je helemaal niets daarvoor terug verwacht, dat je helemaal niets daarvoor terug hoeft, maar werk alleen maar met de compleet perfecte intentie. Want als je dat doet en op die manier inderdaad het juiste werk doet, zul je namelijk alles krijgen. Dan zal er voor jou gezorgd worden. Zowel op spiritueel vlak als ook op werelds vlak zul je alles krijgen. En ergens staat ook in Bhagavad Gita van dat Krishna zegt, als jij weet dat jouw ziel en ik één en dezelfde zijn, als jij weet en alleen maar denkt aan mij als zijnde dezelfde, dan zul je alles krijgen. Je zult inderdaad aan al je leven, er zal voor jou gezorgd worden. Je krijgt al je levensbehoeften, daar word je in voorzien. En ook word je daarin beschermd. Dus je hoeft helemaal je daar niet mee bezig te houden. Sterker nog, als je dat niet doet en je compleet kan wijden aan die karma yoga, dan zul je zien dat je oneindige spirituele kennis krijgt. Je zult zien dat je oneindige levensbehoeften krijgt en oneindige bescherming. We hoeven alleen maar daarop te vertrouwen en ons bezighouden met het werk. En daarbij zei Swamiji op een gegeven moment ook van, als jij, ook al doe je je werk misschien niet helemaal perfect, maar je doet het wel vanuit de juiste intentie van karma yoga, dan is het toch gewoon perfect en zul je daar dus uiteindelijk de oneindige vruchten, levensbehoeften en spirituele kracht aan winnen en krijgen. Okay, and the last one is Atmavan. Atmavan means always focus on the self. Your life is to know who you are.
Your life is not to know who he is, who she is, where this is, where that is. No, these are not your goal. Your goal is Atmanam Vidhi. Know thyself, know yourself. This is the only reason why you have taken birth. And if you do not fulfill this, you have to come again and again. And if you fulfill it, you will be always free. You can take birth or you cannot take birth. You will always be free. Like you are not in any kind of foundation. You're free. Sometimes, okay, let's go and have a party in the world. Then you come, you take birth, and then suddenly you say, no, I don't like it. Come on, let's go back. So you can go back. This is called freedom. So this can only be attained if you are focused on the self. Whatever you do, always remain focused on the self. Always try to feel who you are. Try to know who you are. That is called Atman. Dus de vierde, dat is dat je je continu focust op Atman, oftewel op jezelf. En dit is ook het doel van het leven, namelijk ken jezelf. Dus als je dit doel, het gaat er niet om dat je een ander kent, wie hij of zij is. Nee, het gaat erom, wie ben jij? Ken jezelf, ken jezelf. En als je dat niet leert in dit leven, dan zul je elke keer weer terug moeten komen om uiteindelijk het doel van het leven te bereiken. En dat is dus jezelf kennen. En als je zelf kent, dat betekent dat je compleet vrij bent. En dat betekent ook dat je niet meer geboren hoeft te worden. Je kunt er misschien voor kiezen om weer naar de aarde te komen. Van kom, we gaan weer even naar de aarde. We gaan daar een feestje vieren. En zodra je denkt, nou, ik heb het alweer gezien, hup, dan ga je weer weg. Maar je bent compleet vrij. En dat is de ware vrijheid. Okay, so these are the ways by which we can we can go beyond all qualities. That is nirdando, without having any conflict, self conflict. Nitya sattva always staying in the sattvic quality. Niryogak shemam, that is not thinking about what I'm going to get and how it is going to get protected. Just keep working, doing a good job, and Atmavan, focused on the self. And that is how you can go beyond all qualities. And if you can go beyond all qualities, that is what it is. That is what it is. That is what, that is the self. That is the self. Oké, dus samenvattend, als je voor beide kwaliteiten wil komen, dan zijn er dus die vier dingen die daarin belangrijk zijn. De vier manieren om dat te doen. Dus eerste is dus dat je dat je geen zelfconflict hebt of geen twijfel. Het tweede is dat jij je richt op het sattva, de sattvische gedachte. Het derde is dat je je niet druk maakt over je levensbehoeften en de bescherming van alles wat je hebt. En het vierde is continue focus op het zelf. Dat wat je werkelijk bent. En op die manier kun je voorbij de drie guna's geraken. En dus inderdaad bij het zelf komen. En dat is het zelf. So that's it for today. If you have any question, you can ask. I am sure you don't have any question. Well, how many chapters did we do? We are still in the second chapter. I'm sorry. The sloka. It will take 1 year to complete Bhagavad Gita. Yes. Don't worry. No. I mean, we have just done one words. 45. Okay. 45. Okay. So it's not going to finish like in 10 days. No, it's not possible. It's okay. I don't mind. Yeah. So anybody has any question? Yes. Swamiji, is meditation on the knowledge the same as meditation on the self, or is like one lead to the other, or is it kind of different? Knowledge and self are two different things. Self is existence, and knowledge is knowledge about or awareness about that existence is called knowledge. So actually you cannot meditate upon knowledge. You meditate upon the self. First of all, you
assume something as self, and you try to, and you try to concentrate on that assumption, on that point. So while you do it, what happens is all the things which were associated with your mind, they go, and only this remains. So when this remains and you see that everything has gone, then you detach yourself from here. So the moment you detach yourself from here, then you become that existence. Then you become that existence. And being aware about your existence is knowledge. I know that I am the self. So this knowing that I am the self is knowledge. Okay. Like you are Yuri. You are an existence. And knowledge about Yuri. Oh, Yuri is like this. That is not Yuri. That is a knowledge about you. It's not you. It can connect with you up to some certain point. But after certain point, we have to leave that also to actually become you. So self-knowledge is actually self-ignorance. There is nothing called self-knowledge. But we need to practice self-knowledge. We need to, we need to concentrate on self-knowledge. We need to practice self-knowledge, because this self-knowledge is better than any other knowledges of this world. But at certain point, we have to leave this self-knowledge also. Existence is true. Asti bhati priya. Asti, that is the reality. That is the actual substance. That is. Now, knowledge about that is knowledge. So when this knowledge happens, when we become separate from that, when I'm in that, there is no knowledge. There's no scope for any knowledge. When I get separate from that, then only this knowledge, this this opportunity of knowledge happens. Okay, so existence is the reality. Asti, that is. Okay, so concentrate on that existence. Okay. Can I translate? Definitely. Swamiji? Oké, dus Juri die vroeg van, is het een verschil als je mediteert op kennis of op jezelf? Of is dat hetzelfde? En dan zegt Swamiji van, nee, dat is zeker niet hetzelfde, want eigenlijk kun je helemaal niet op kennis mediteren. Het enige waar je uiteindelijk op mediteert is namelijk jouzelf, oftewel het bestaan, bewustzijn, bestaan. Dat is waar jij op kan en probeert te mediteren als je in meditatie gaat. Waarbij je probeert om eigenlijk alles vanuit de geest opzij te duwen, zeg maar. En je alleen maar te richten op dat bestaan. En als je geluk hebt, dan zul je inderdaad merken dat je zodanig daarin zakt in het gewoon zijn, ashti, ik ben, het gewoon zijn, dat je daardoor inderdaad zelf kennis krijgt. Maar als je dan weer terug bent in in de geest, dan is zelfkennis niet de waarheid. Zelfkennis, dat is wat wel ertoe geleid heeft, maar uiteindelijk wil je verder. Je wilt eraan voorbij, namelijk door gewoon te zijn, te zakken in het bestaan. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het zakken in het bestaan en daarop te mediteren. I also have a question. Yeah. For me, it wasn't quite clear what the self-conflict is about. Is that something like confusion, not knowing where to go or what to do, or? Yes, any kind of confusion, any kind of situation where you are stuck, any kind of indecision, starting from worldly to spiritual, is self-conflict. It can start from worldly, but as you
go one by one step forward, you see that it has also become spiritual. So any kind of situation where you are stuck, you cannot determine which way to go in the crossroads, when you stand in the crossroads, that is called self-conflict. So, where there is no decision, where you cannot determine which way to go. In that case, you should always follow the guru or scriptures. Instead of staying indecisive. Instead of staying in that confusion, or by going with something which you are also not so sure, just an assumption. Yeah. Okay, by guessing, by guessing or by Yeah. assumption, going with something which is, so that is the thing. So now Thank we you. have our small girl who also has a question. Where we were trying. Can I quickly translate the last question, Swamiji? Ja. Oké, dus Erna Vidya Devi die vroeg van, ik begrijp niet helemaal hoe dat zit met dat zelfconflict. Nou, en Swamiji zegt dan van alles waardoor jij niet weet en vastloopt in je besluitvorming, dat wat je moet gaan doen, dat is zelfconflict. Dus stel dat jij bij een kruising komt en je niet weet welke kant je op moet, dat is inderdaad dan het zelfconflict. En als jij daaruit wil komen, daarvoor neem je dan dus inderdaad raad van de guru of van de geschriften aan. Ja. I just wanted to say bye. Bye. We are still not bye. Bye, everyone. Thank you for coming to the class. No. Like and subscribe. We are still not done. Okay, so any more question? Yes, I have a question. May I ask it in Dutch? Yeah. Yes. Prabhama, kun je mij helpen met vertalen over dat we hebben laatst hadden we met z'n allen zo'n beetje dat we bewegen naar Bhagwan en dan weer weg daar vandaan. En dat heeft volgens mij ook met deze staten te maken. Dat we een bepaalde hechting dus ook hebben, denk ik dan, maar dat is mijn invulling aan andere staten dan aan die stilte. Begrijp je wat ik bedoel? Denk het wel, ja. Tell me if I'm wrong in my translation. So actually, during Guru Purnima, a lot of people shared their experiences with Bhagwan. And what Amrita saw is that with a lot of people, that they could have very close moments with Bhagwan and were very into IVS and Bhagwan, but also had their moments that they were more distracted, getting more outside and getting more quiet in that, or not really involved anymore. And that it seemed like an on and off movement. And she was wondering, is this also to be explained by the fact of those states and that we are alternating in those states? And has it to do with that as well? Or how can you explain that? Exactly that's it. Like when we used to go to Bhagavan, for some time it was like very, very, we were very, very attracted. But then suddenly one day we saw that I don't feel that attraction anymore. I don't feel like going there. So then Bhagavan used to ask us, where are you? Come. And then we used to say that when our mind will be okay, then we will come. Bhagavan used to say, if you don't come, your mind will never be okay. So then we used to go, forcefully. And then, then we saw that the moment we went to Bhagavan, again, the mind became all right. So then Bhagavan said, this is because of this, big shape, big shipta. That is when your mind gets drifted into the world without any reason, and because you had these connections with the world, so sometimes the mind gets, connected with those and it just goes away. And it blurs your vision, spiritual vision. Your spiritual vision is lost for some time. And the guru brings you back. Hey, come on, come here. So then again, things becomes all right.
So this is how it is. For some, it may be more, time for in this destruction. For some, it might be very less, but it happens to everybody. Even Bhagavan said it happened to him also. Oké. Dus Swamiji zegt dat dat inderdaad klopt, hè, wat Amrita ook op die manier bedacht had. En zij kwamen dat ook tegen met Bhagwan. Dus als op een gegeven moment, iedereen had dan wel een fase van, oh, hè, momenten van complete aantrekking naar Bhagwan en alleen maar bij hem willen zijn. En dan opeens juist even periode van helemaal niet dichtbij hem willen zijn en wegblijven. En wat Bhagwan dan deed, was meteen hun ook opbellen en vragen van, waar blijf je nou, waarom kom je niet? En dan zeiden zij ook van ja, weet je, mijn geest is nu niet goed. We wachten even tot de geest goed is en dan komen we weer. En dan zei Bakwan ook van ja, maar dan kom je nooit meer, want die geest die wordt niet meer, die gaat dan niet goed meer. Dus hij probeerde hun steeds toch naar zich toe te trekken van blijf komen. En als ze dan inderdaad bij Bakwan kwamen, dan was het ook meteen weer dat ze merkten, oh ja, hé, de geest wordt inderdaad weer rustiger. En dit is inderdaad die staat van Vikshepa, dat je steeds afgeleid wordt. We worden afgeleid in onze geest. We worden door die radiasische kwaliteit steeds weer weggetrokken, afgeleid, aangetrokken tot andere dingen. En dan na verloop van tijd kan het zijn dat je weer teruggetrokken wordt. En dat blijft een golfbeweging. Maar juist door in contact dan te blijven met de guru helpt daarin enorm. En wat hij ook zei is, dit heeft elke geest. Elke geest maakt dit door. En bij de ene geest is dat veel sterker en blijf je langer in die destructie hangen dan bij een andere geest. Dat hangt dan weer van de verschillende geesten af, maar het is voor iedereen hetzelfde. Thank you. Okay. Any more question? I have a question. Yeah. You said work, that karma yoga, just work. So what you mean with that? Is it just everything that life demands of you? Or what do you mean? Can you explain? All the work that the life, life demands from you, or all the work that life brings to you, all the works that you need to do to restore your life, means it is about all the actions that you do from the morning to the night. So when we perform our action, there is always this expectation, what we are going to get in return. All the works that we do is associated with this thought of return. Karma yoga means you will only concentrate on your actions. You will try to better them. You will try to make them, you will try to improve them, make them more efficient, but you will never think what you're going to get in return. That is, your association with the result of the action will be zero. None. Just keep on working like a machine. One work comes, do it. Next work comes, do it. Third, do it. Keep doing things like a machine, like an instrument, and never think what you're going to get in return. Do it for at least 3 months and see. You will be surprised by the returns that you will start to get. You'll be surprised. Not only worldly returns, you will see that you have become so peaceful, so grounded, so assured, so happy. So happy. And you will feel the divine always. Your quality of life will change completely. Your friend circle will change. Everything will change. Everything will change completely in a better way, in a much more superior way. The money that you will receive will come through very superior source. It will give you very much happiness. The happiness that you have been receiving, you will see the quality of happiness, the quality of joy, the quality of comfort, the quality of life has completely changed. It's becoming divine. Your works
will become more and more efficient. People will start to appreciate them. People will start to feel connection with you because you radiate peace, you radiate love. Before you were radiating confusion, doubts, fear. Now you have started to radiate love, happiness, joy, positivity. So people will start to get attracted towards you. And that will make you feel really good. If you see that your life has become, if your life has become a source of others' betterment, you will be very happy. Understand? Thank you. Ja. Dus Mirabai die vraagt over van kun je wat meer uitweiden over wat werk. Hè, wat bedoel je nou met werk? Wat houdt dat precies in, onbaatzuchtig werk? En dan zegt Swamiji ook van het is elke actie die op ons pad komt. Dus al het werk, elke actie die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat naar ons toe komt. En daarin is het ontzettend belangrijk dat we al die acties zonder enig gewenst resultaat uitoefenen, zonder dat we er iets voor terug hoeven. En dat is ontzettend moeilijk, want we hebben altijd meteen dat we doen het met een reden, we willen iets, we willen er iets voor terug, we doen het met een doel. Maar dat is nou juist de kracht van karma yoga, dat je probeert dat niet te doen. Alleen maar gewoon bij die actie in het hier en nu, dat te doen zo goed als je maar kan. Dat probeert nog meer te perfectioneren als dat je al deed. En op die manier zul je merken, als je dat 3 maanden bijvoorbeeld doet, dat je leven compleet verandert. Dat je hele andere mensen aantrekt, dat er allerlei dingen op je afkomen wat je niet eens had kunnen bedenken. Dat je veel meer vrede, rust hebt, veel meer liefde uitstraalt. En daardoor word je ook juist aantrekkelijk voor anderen, breng je ook iets aan anderen en zul je ook merken dat je merkt, doordat mensen wat aan je hebben, dat je daar alleen maar gelukkiger van wordt. Doordat anderen wat aan jou hebben. En dat je iets voor anderen kan betekenen, zonder iets meer voor jezelf te hoeven. En hier zit het ware geluk in. Hier kun je echt compleet jezelf mee transformeren. Any more question? Vidya Devi, any question? Oh, Vidya Devi has asked one question. Yogamaya, any question? Well, I think it was a little bit like we talked yesterday. Yeah, So I got my answers. Thank you. very good. So thank you very much. Today we Who had a very wants to good. say hi? Hey, Hi. Thank you, Swamiji. young man, how are you? I'm fine. A little What, bit what? tired. Little tired. Ah, okay. I just wanted to say Where hi. is, where is Raja? Raja? Hey, Upstairs. Martin, I'm not mad at you. Hi, everyone. Marcus, I love you. Tell Marcus I love him. Marcus! Oh, Martin, I'm not mad at you. I'm also not mad at you about Swamiji. That's good. Okay. So That's Swamiji, good. Yes. Meditate together soon. Yeah. Swamiji, Anel is also here from Spain. Yeah, Anil. So welcome, Anil. Anil is Hi. here from Spain. Yes. Shema. Shama is Well, I here. am Shama is now here. in Norway, Okay. but yeah, Oh, now you're okay. You're gone to Norway. I am in Norway now. Yeah, Okay, okay. this is beautiful. Very Huh? nice. Yeah, very nice. Yeah, How are good. you, Anil? It's good to see you. So yes, I needed this, so I took my time for talking to you, like listening to this class because it's like I needed it. So I was going You away can of call my. me. You can call me Hmm? anytime you want. Okay, Anytime. thank you so much, Yeah. and thank you very much for the class today. Thank you. So I Swamiji. introduce you. This is Prabhama. She's the in charge of Netherlands, IBS, and this is our
beautiful family of Netherlands. Yeah, but And I this is know Anel. Anel. I have met her in Spain. Oh, okay. So Anel is from Barcelona, but now she's working in Norway. Oh, there's Raj. Raja. Hey Raja, how are you? Good. Very nice. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Hey, Dhruva, ik hou van jou. Dhruva. Ik hou ook van jou. Ik hou van jullie. Ik Hou van jou. hou van jullie. We houden ook van jou. We love you Yeah. too. Yes. Thank you. Anna, Thank did you you. want to say something? Yes. Can I say something? Yeah. Sure. Actually, I'm on this crossroad and I wanted to ask you, can I talk with you private? Yeah. Call me now. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Swamiji. Thank you. Thank you. Bhagawan. Jai Bhagawan. Love you all, Jai Bhagawan. Swamiji. Thank you, Jai Swamiji. Bhagawan. Love you. Jai Jai Bhagawan. Bhagwan. Thank you. Thank you, Love Swamiji. you. Jai Jai Bhagwan. Bhagwan.